তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. হ্যালো? Okay. Today we started the last section of our mixing chapter. This is the immiscible mixing of immiscible liquids and the solids. So in case of two types of dosage form, you have to go in this mixing process. First one is the immiscible liquids and another was the semi-solids. Two are different dosage forms. Immiscible liquid consists both are two different phase, means one is external phase, another is a dispersible phase. So both two phases are immiscible in natures. So that's why
it is called as a biphasic dosage form or biphasic liquids. So in case of miscible liquids, it is called as emulsifications or emulsions. This process is called the emulsifications and the dosage form is called the emulsions. The first we have started in the last sections, the section 3, it is a mixing of immiscible liquids. So first come on the slide. This is the section 3, mixing of immiscible liquids. So during when we go to mixing of two immiscible liquids, which is called emulsions, so first we have to choose the proper mixing equipments and the proper facility for mixing in case of immiscible liquids. So mixing of immiscible liquids is carried out mainly in the manufacture of emulsions, and the equipment which is will be used in case of preparations of the emulsion, it is called as emulsifier, and you also called as a homogenizer. There is no more differences between the emulsifier and the homogenizer. In the case in first, when this mixing equipments was developed, that time it is named as a homogenizer. After it is converted the name into emulsifier. Okay, and the total mixing process is called as a emulsification process. This emulsion process is done by addition of the two immiscible liquids with addition of one emulsifiers. Okay, emulsifier help to make a proper emulsions during the process, and as well as we also included some important mixing equipment, and in this process we can get a proper emulsion liquids. So during the preparations of immiscible liquids or emulsion, that time we have to face the two types of stages. So what are the two types of stages we have to follow during the immiscible liquid mixing? So first of all, we have to know about the what type of emulsion we have to prepare. The two types of emulsion we have to prepare. First one is the coarse emulsions. It is the primary stage of the emulsions, and next one is the secondary stage or the last stage of the emulsion. It is called as a fine emulsions. The first stage is the coarse emulsion, and next one is the fine emulsion. So when we go to prepare an emulsion or immiscible liquids or mixing a immiscible liquids, in the first stage we have to get the coarse emulsions. So what is coarse emulsions? Coarse emulsion means if your emulsion process, when you mixed both the immiscible liquids, that time what happened, you have get some large droplet in between the two phases. One two phases consist, a one phase is large droplet and another phase is the small droplets. It is called as a cone emulsions. In the first picture you have to see that when you mixed the oil and water, it is a two immiscible liquids, oil and water, and stirred. After stirring, what happened? The you have to get experience in your home that in bottle or in a glass you have take some water and take some oil and shake it. After shaking, what happened? The small oil droplet are distributed in between the water or in between the liquids. So, this large droplet, when it is happen in this beaker or in a glass or in a container or in a mixing vessel, it is called as a coarse emulsions. And after a random mixing, the large globules or large droplets are converted into small droplets. Okay, it is called as a fine emulsion or the final stage of the emulsions, and this is the most finest emulsions in this process. So first we get the coarse emulsions and next we get the fine emulsions. When we get the large droplet in the liquids, it is called the coarse emulsion. It is the first stage, and the primary stage, and the tertiary stage, and the final emulsion, it is a fine emulsion when the large droplets is converted to small droplet in the liquids. So it is called as a fine emulsions. So in case of first stage of the coarse emulsion we have to prepare, we don't need any height profile equipments.
we need some laboratory normal equipments. What are the equipments we have to use in case of preparation of coarse emulsion or in the primary stage? We have to need wedge wood. Wedge wood means it is a wood making emulsifying or homogenizer, handmade homogenizer. It is basically made by wood, and it is like a starter. You already know the wood starter, whatever we are using in case of kitchen for cooking purpose. So this is called the wedge woods or starter, which is made by a wood. Next come into the mechanical blender, normal mechanical blender, which have used in this normal laboratory scale. In this laboratory scale, by using the normal mechanical blender, we can achieve or we can get the coarse emulsions. As well as we also use the hand homogenizer. It is a proper handling homogenizer, which is easily you can get the coarse emulsions by the hand homogenizers. Another is a normal, most as usual normal pestle mortar, porcelain made pestle mortar, which is first we have doing our mixing process and started our mixing process by using the pestle mortar. Then by this pestle mortar, we going to the random mixing and we can get the coarse emulsions in this process. Another is a milk shaker. By milk shaking process, we can get the coarse emulsions. And another is a propeller with baffle tank. If your tank is baffle constructed and also a slow moving propeller is there, we can get a proper coarse emulsions. So by using those equipment, we can get the coarse emulsion. It is a first stage or the first step of the preparation of the emulsions. So when we get the coarse emulsion, if we need coarse emulsion, then we collect it and package it. Or if we need the fine emulsion, then the coarse emulsion is directly transferred into the large equipment or the large instrument, whatever, which will be able to get the fine emulsions. And this is the most powerful equipment or instrument we have to use to get a fine emulsion, because the fine emulsion is the most finest emulsion, which consists the small droplet constants of the water and the oil. So by this process we can get the fine emulsions. So next stage, it is the how to get the fine emulsions. So during preparations of the fine emulsions, it is the second stage, at the last stage, we can we can get the fine emulsion by using some proper and a sophisticated emulsifier or homogenizers. So what is the homogenizer we have to use? First one is the Silverson emulsifier. By this process, we can get the fine emulsions. You just prepare the coarse emulsions and then transfer it into the uh, Silverson emulsifier, and by this instrument we can get the fine emulsions. Next, you transfer into the colloid mill. By this process, we can get the fine emulsions. And last one is the racemic homogenizer. Is the most popular and the sophisticated in the market. And first we prepare the coarse emulsions by the pestle mortar techniques, hand homogenizer, milk shaker, and transfer into the rapid homogenizer. Otherwise, with total mixture, we have first it put into the Silverson emulsifier, colloid mill, or the racemic homogenizer, and directly we can get the fine emulsion. So no need to prepare primarily the coarse emulsions, and finally we can get the fine emulsions. Okay, and those manufacturing industry first they have prepared the coarse emulsion. So this in this case we can using the first types of instruments or first types of equipments. So this is the understanding between the first stage emulsions and the second stage emulsions. Okay, both are important in case of manufacturing industry. So now we come into the what are the factors which are influencing the emulsification process or the emulsifier. What are the factors? First factor is the quantity of emulsion to be prepared. If you prepare 1 liter of emulsions, so depending on the capacity quantity, we use these types of equipments. Okay, and if we prepare the large quantity of the emulsions, and depending on the large amount, we can use the large quantity of vessels, large capacity of instruments, and this is depending on the batch to batch.
So quantity of emulsion you first to justify that your 1 liter you have to prepare, but you are using high force of equipments. So that time it is not required. So according to capacity, according to quantity of emulsion, we choose the particular instrument or particular equipments. Next, coming to the flow properties of the liquids. We know about the different flow properties we also obey. So you are already know doing in this physical pharmacy chapter or the physical pharmacy that what are the different flow properties of the liquid. Okay, so they have some Newtonian flow properties, they have some plastic flow properties, or they have some pseudoplastic or dilatant flow properties. So what are the difference between the flow properties of the liquids? Because Newtonian means it is a flow or fluid which the viscous stress arising from its flow. If you consist some viscous quantity of the liquids and you have applied some stress, and depending on the stress it is flowing in any directions, and every point are linearly correlated to the local strain. But whatever you applied, if you apply the 50 ton of pressures, that it is behave like a 50 ton of pressures, Newtonian. Okay, what type of force you are applied, it is behave like this. You have applied 20 ton of pressures, that time it is behave like a 20 ton of pressures. So according to scaling it is aggregated. So accordingly whenever you applying the different types of pressures, accordingly it is increases, or accordingly it is behavior is changed depending of the what type of pressure you what type of stress you have to include it in this. So according to application of the stress, its flowing behavior or it fluid behavior is changes. It is called the Newtonian fluids. And whenever you pressure is withdraw, it is again coming to the in own natures. Okay, so this is the behavior of the fluid. First is the Newtonian fluid. In case of what is plastic fluids, plastic, what it means plastic means it have a elasticity natures. When we strain a plastic, what happen after a certain pressure, when saturation is come, it is not come back, it is own natures. It is called the deformations. Mean যখন আমরা কোনো প্লাস্টিককে টানছি কি হচ্ছে, প্লাস্টিক এটা নিজের শেপ থেকে একটা অন্য শেপে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে আমরা যদি ছেড়ে দিই একটা প্রেসারের পর, সেই প্লাস্টিকটা আবার নিজের শেপে ফেরত আসতে পারছে না। ইট ইজ কল্ড দ্য ডিফর্মেশনস। ওকে, that type of phenomenon is also happen with the viscous liquid or plastic flow. The deformation is caused by the stressing of a material beyond its elastic limits. If it is crossed the elastic limit, the deformations or the new shape remains. When the stress is removed, it is not come back through its own natures. Okay. So it is called the plastic flow. And what is the pseudoplastic flow? Pseudoplastic flow means it's at the half plasticity nature, but is fully not plastic in nature. It is also called the dilatant, means shear thinning fluid. The viscosity of this fluid decreases as the shear rate is increases. If we rate increases, if we create a more amount of force, what happens? Its viscosity is decreases. So it is the nature of the pseudoplastic, plastic, and Newtonian flow. So what type of liquid we have to use in case of mixing process? So we have continue, we have maintained depending on the equipments we have choose. So what type of equipment we have to choose depending on the flow property of the liquids. If your flow property is like plastic in nature, or plastic flow, this liquid have to maintain. So you have to using the most forces requirement during the mixing process. You have to use the most strongest equipments or instrument in this process. Okay. So depending on the flow properties, you have to choose your equipment. You have to discriminate your parameters. You have to changes your forces, changes your RPM. Okay. So all of you need this depending on the flow properties of the liquids, as well as temperature maintenance. It is the most important parameters during mixing. If temperature you increases, your mixing is suitable or mixing process done in uniformly manner. But if you consist the thermolabile substance, means heat sensitive, if your product is heat sensitive, what happens if you increases the temperature or during this mixing process temperature is increases, your product is become defaulted or aggregated or destroyed. Okay, so
The temperature maintenance, you have to remember always time that depending on the product, you have to maintain the temperatures. If your product is not thermolabile, so you have increases the temperatures, okay, and certain limit. And if your product is thermolabile, so you make a temperature in an optimized manner, control the temperatures, okay. So temperature maintenance is the most important factors which are influencing the emulsification process. Another is the desired rate of cooling. During emulsification process, if your equipment generates some heat, that time, as side by side, you have to use some cooling jacket or cooling pipe which consists some cool water and which help to time meshing to cool down after the heat is reaches. Okay, after getting heated, it is automatically cool down into the certain after certain temperatures. So you have to maintain the desired rate of cooling, because you have not maintained the cooling process, your meshing is become heated, that time your thermolabile substances is degraded. So side by side you have to make a cooling facility of the meshing. So when your meshing is become heated, it is automatically cooled down. So these are the four factors we have to maintain, okay, during the mixing process. Otherwise, it will be affect your mixing process. So now come into the individually, what are the equipments we are using in this mixing process. First, it is all equipments are used in case of fine emulsion preparations. Okay, like Silverson emulsifier, colloidal mills, and Rapid-Scenic homogenizer. And both three equipments have a different using principles, different working principle. Okay. So now one by one come into the first. It is called the Silverson mixture emulsifier. It's have both two diagrams here. First one is the complete emulsifying mixing process, as second one is the picture of the blade. First you see the mixing or instrument. It is totally made by stainless steel. Okay, and some amount of it is connected with a shaft. It is the shaft, and it is directly connected with a motor or a pump. Pump create the suctions in this process. Okay, and this is the blade picture of the blade. Second one is the blade pictures. Okay, it is rotated in according to the by using the shaft, by using the motor. It is rotated during the mixing process. So it blades during the mixing process produce the high speed and high amount of shearing forces and produce a turbulence force in this mixing process. And whenever the mixing process create a turbulence flow, it is automatically mixed in a fining manner or uniformly manner. It is a high speed mixing process or high speed emulsifier. And during circulations, it creates some amount of pumping device which creates some suctions. And what is the function of the suction here? Whenever you mixing a liquid or emulsifying a emulsions, some amount of liquid is settled down in the bottom. Okay, suction help to succeed the bottom liquid into the upper portions. When it creates suctions, the bottom liquid is also coming to the upper side, and it is directly contact with the blade. So when it is coming to the directly contact with the blade, it is easily mixed with the other mixtures of the emulsions. Okay, so this circulation of the material, which ensures that the rapid breakdowns of the dispersed liquid droplets or smaller globules. The smaller globules, like when a smaller globules is converted into almost fine globules during the mixing process, and it is breakdown into the small globules. And when it is converted into the small globules, it is converted into the fine emulsions. And in this process, the long supporting columns and central portions are most of the helping portions. These are central portions, and the central portion consists of a shaft, and this shaft is connected to a motor, and the motor helps to rotate the blade in between the mixtures. And motor is directly connected with some amount of small pneumatic pump, and this pump is create the suctions process. And some of the equipments of these silvers and mixtures, these types of blades are surrounded by a certain type of mesh. What is the function of the mesh? Mesh means screen, and it is surrounded by a screen.
What is the function of the screen? Screen is protect the uh, blades from the erosions with the direct contact with the product, and also help during the suctions any amount of phase of liquid is does not come into directly into the equipment internal process. Okay, so this screening is helped to protect the equipment and as well as the blade from the liquid. Okay, because every time this component is direct contact with the blade, that causes the blade become eroded or erosion is happen. Okay, or directly it is connected. If it is coming to directly into the electrical portion, that time hazards is also happening with them. So this mesh portion is protect this blade and internal portion of the instrument from the uh, all of the liquids. This is the function of the blades, but uh, this is also uh, available with mesh or without mesh portions. Okay, both are we are using. So this is the total principle of the Silverson mixture, and two phenomenon it is here. First one is the applying the high shearing force and using the suctions. By both process, we can get a good product or good uniform mixtures. But one problem is there that during the mixing process, high amount of heat is prepared. So this is not suited for the thermolabile substance. Heat sensitive substances we cannot include it in this mixing process by using Silverson mixture because it is producing a high amount of heat during the mixing process. So we have to control it. Now coming to the use, it is used for the preparation of the emulsions and the cleaning of the fine particle size. Advantages: Silverson mixtures is available in different size, and we can handle the liquid in ranging in milliliters to thousand of liters. We can handle by these instruments, and it is can be used for the batch operations. Batch to batch production we can get by the Silverson mixtures for a continuous operations by incorporating into pipeline, and by through pipeline the emulsion liquid is supplied directly into the Silverson mixture emulsifying, and direct circulation and direct supply we can get the total emulsion process. What are the disadvantages? Disadvantages is one. First, whichever I am saying that it is producing high amount of heat, and another is the if it is consist the mesh portions with the blade. Sometimes the blade or mesh portion is clogged by the product or by the emulsifying liquid or the oil droplet. Sometimes the oil droplet is stacked or clogged the mesh pore site. And if it is clogged, it is not rotated properly, and the remaining material is not directly come through with this the blade. So that time mixing process is diminished or mixing process is slowed down. But we can use this instrument without the mesh, and this is a most of the small problems with lock portion, but every time we have to use the less viscous material in this equipment, and if we use the less viscous of the material by using, so the clogging we can diminish by these options. Now come into the second process, it is the colloid mill. You already know about the colloid mill, and you have get the idea the total colloid mill in case of size reduction chapter, because colloid mill has two purpose. It is used as a emulsification process, and as well as it is also used in case of size reduction process, means it is break down the small particle in a small size. Two types of phenomena it is follow. In case of colloid mill, where whatever emulsification liquid we have to go for mixing, it is consist in a narrow vessels, and within the narrow vessels or narrow space, it is consist a fast moving rotor and the stator. Rotor means which is be rotated blade, and stator means the which is creates some starting capacity and which is creates some starting, and this rotating and the starting process we can get the uniform fine emulsions, and this total process is happening between a narrow space uh, closed chamber. Okay, so directly we can get the image here. It is a colloid mill,
and you can show that it is the upper portion is the vessel. Okay, and this vessel, this is the narrowest portions, and this narrowest portion consists the rotating portions and the static portions or the stator. It is a hopper, it is called the hopper, and directly we can put the two immiscible liquids into these vessels, into this hopper. And this hopper is connected with the adapter, which adapter is connected with the rotor and stator, directly rotate the rotor and stator in between the hopper. And this is connected with the electrical motor and the power port. So these have a one portion is the discharge port. Okay, by discharge port we can collect the fine emulsions after completing the emulsification process. And this hopper portion is directly connected with the most important portion. It is called as a cooling water pipe joint. Why it is used cooling water pipe? Because if during mixing process, if any kind of heat is produced during the mixing process, so directly we can circulate a cool water by this pipeline. So what happens if we circulate the cool water by the pipeline? This hopper or the total instrument or the product again cool down and come into the primary stage. Okay, so whatever when it is heated, we can circulate the cooling water by this pipeline by this through pipeline. Okay, so this is the cooling capacity or the cooling portions of the instruments. So it is the most suitable equipment for the colloidal mills, and the same phenomenon is happen during the size reduction process. Okay, when we included some amount of large particle here, it is cut down or break down into small particles, whatever you want. It is a size reduction process we are also used. The colloid wheel is the most important instrument in case of emulsification as well as size reduction increments. Okay, now coming to the most sophisticated and important instrument now today in world, it is the ultrasonic emulsifier rapisonic homogenizers. In the name, you already idea that this rapisonic homogenizer means it is consists of sonication. Sonication means is a one type of frequency of sound, which sound creates some vibrations in between the liquid, and due to present these vibrations, it can break the small droplet into larger droplet into the small droplets, and it is the most important phenomenon happen in this homogenizer process. So it is called as a rapisonic homogenizer. Rapisonic means rapidly sonicate the liquids. When the sonications is happening with the rapidly process, that time what happen? The your mixing process is done uniformly. So in this principle, it is called as a alternate vibrations which is happen, and these alternate regions of two types of phenomenon is happen. One is happen. It is called as a compressions, and another is a rarefactions. Compression means is create some pressure on between the fluid by the ultrasonic energy, and side by side means it is fractions the liquids. Fractions of liquids means it is break down the small particle in a small fragments or small fractions. Okay, so this is the first principle, and by this principle we can create the compressions and the rarefactions types of uh, forces. And then by the great forces results what happen, we can get the fine emulsions. So it consists in the constructions one driven motor, and which motor is directly connected with the shaft, and shaft is connected with a small blade or small spindle, and this spindle it is vibrated, and this spindle when vibrated it creates some sonication. Okay, and another portion is there, it is connected with some amount of pump, and pump is help to inlet the liquid and discharge the liquid, inlet the liquid by suctions, and discharge the liquid by pumping process. Okay, and this frequency of vibrations of the blade is minimum maintained like 30 kilohertz. 30 kilohertz it is maintained during the vibrations. The hertz is the unit of the frequency. Kilohertz it is maintained the frequency of sonications, and this vibration creates some amount of pressures
for dispersion or helping in the dispersion of the solids. Okay, so now I come into the instrument pictures. First picture, it is the is look like this. Your instruments is Rapisonic homogenizers. It is look like a pH meter, but it is not a pH meter. The lower vessel is consist of immiscible liquids. Okay, and upper portion is a spindle is there, and this spindle has a high amount of motor. This motor which help to vibrate the spindle. The when your blade or spindle is vibrated, it is create some sonicate in between the liquids or in between the immiscible liquid, and these sonications help to disperse the both phases in this vessels. And it is connected with a printer or instrument which maintain the you can get the proper results of all of the emulsions or fine emulsions. Okay, and it is also connected with a another pumping device, which pumping device have discharge or inlet the liquid or discharge the product by the pumping systems. And second picture, we have shown the three phases is there of this homogenizing. What is the three phases? First phase just started you the mixing process. That like C. Second phase, 50% it will be mixed by using the sonications. And after increases your sonications, it is fully mixed and complete emulsion is prepared in the third. So this is the phase of total pictures of the emulsification by using the Rapisonic homogenizer. And one of the most important why because it is not produces any type of heat during the mixing process. It is not produces any heat during the mixing process. So thermal level you can easily use the thermal level substances in this mixing process, and it is suitable for thermal level substances. So it is a continuous process, useful advantages. It is a useful continuous process, and it has capacity to produce dispersed globules of 1 micron size. It has converted to globules in up to 1 micron size we can get. And its capacity for mixing ranges 20 to 500 liter per minute. And it is it is not generated heat during the mixings. So it is suitable for thermolevel substances. Result, it is useful only with the liquids of low viscosity, because high viscosity, in case of high viscosity we use this device, it is not produce the high amount of sonications. The sonicators is diminished in between the high viscosity. So low amount of viscosity or low viscosity liquid, it is suitable in case of ultrasonic homogenizers. Now come into the last section, section 4. It is the mixing of semi-solids. So semi-solid means what are the category it is included? Semi-solid includes like ointments, paste, cream, jelly. These are the semi-solid in natures. So while we preparing some ointments, when we preparing some paste, that time we have to use some instrument, and we have to maintain some parameters. And the mixing actions include combination of the low speed sear. Low speed sear, which is included why? Because in case of the low speed, we can get a most emollient semi-solid preparations after the finished products. So it is using the low speed sear, smearing, whipping, folding, compressing, we can get the most uniform semi-solid mixtures. And a large amount of mechanizing energy we have to apply when the material by moving parts, and some of the part of the supplied energy appears as heat. So the forces required for different mixing are high, and the consumption of the power is also high. So hence, equipment must be rugged and constructed to tolerate these types of forces. And in this process, they are maintaining some exhibit like dilatant property, means high viscous material it is consist. And if viscosity is increases, which increases the shear rates. Here we also increase the, if your viscosity is more, so you have to apply the more amount of forces during the mixing. So therefore, mixing is done in case of lower speed, in case of low viscosity material. If your material is low viscous, you have to apply the low speeds. If your material is more viscous, you have to apply the more speed during the mixing process.
and this mixing is must be changed accordingly to exostropic, plastics and pseudoplastic materials. Depending on the what type of material we have to use by this process and the thixostropic, plastic and pseudoplastic materials depending on. Okay. So these are the parameter we have to maintain. Now coming to the equipments. What are the equipments we have to use? First one is the agitator mixture and another was the sear mixture. Agitator means normal stirring equipment which will be also included in the semi-solid mixing process. So previously you already know about the sigma mixtures and planetary mixtures. You have an idea about the sigma mixture and the planetary mixture, and by this process we also agitate the semi-solid mixing process. Okay, and now it is coming the most important and which will be regularly used in case of semi-solid preparations. It is called the sear mixture because optimized sear forces is applied during the mixing process. It is called as a triple roller mill, most important, and another is the colloid mill. Okay. So you have to show that the colloid mills have the several use. Colloid mill is used in case of emulsification process. Colloid mill is used in case of semi-solid preparations, and as well as it is also in case used in the side reaction process. So how to select a mixing equipment for the semi-solid? The selection of the mixing equipment is dependent on some parameters. What are the parameters? Like physical properties of the materials. Physical properties of the material means what is the density of the viscosity and the miscibility. These are the physical properties. Depending on the density, depending on the viscosity and the miscibility, we have to choose the equipment. Economic consideration means what are the economic parameter we have to use or we have to change. Means what are the time required, what is the speed of the mixing process, what are the RPM, what are the type of material we have to use. These are the economic considerations. It is the most important parameter we have to use or maintain during the mixing of choosing the equipment. Mixing power consumptions by the equipment and the cost of the equipment and its maintenance. It is the most important. What is the cost and what is the maintenance of the equipment? Because during mixing process, we have to use the as we have to use the maintenance of the equipment and the cost of the equipment. Now come into the mixing equipment of this semi-solid mixing. It is called the triple roller mill. It is the last equipment. Triple roller mills. It is a high shear mill, and triple roller mills it consists three types of rollers. Okay, first roller is called a feed roller, second is called the central roller, and another is called the apron roll. Last one is the apron roll. The three roller is connected or distributed by a stainless steel frame. It is connected with a stainless steel frame. Three parallel rollers which is connected with a stainless steel frame. Okay, and this roller also made by the stainless steels. They connected with a rigid frame and it is worked with a horizontal manners. And the first roller have the low speed compared to the second rollers. Okay, and the second roller's speed is less than the third rollers. So it is uh, this rolling speed is dynamically in a ascending orders. Okay, first roller speed is low, then the second, as second roller speed is low, then the third. In the first roller and the second roller between, it consists a hopper, and the gap between the first roller and the second roller is more than the third roller and the second roller. Because why is it gap is there more? Because this gap is required to put down the material in between the uh, first roller and the second rollers. So first roller and second roller is directly connected with a sample hopper, and by this hopper we can put down or put the materials of whatever is required in case of preparation of semi-solid preparations is to be put down in between the first roller and the second rollers. And in this gap, when it is come into the first roller or second roller, it is rotate in unidirections, and during rotations these material is become mixed with each other in the first stage.
This mixing material is again coming to the roller of the second roller and the third rollers. First stage of mixing and the second stage of mixing is done in between the second roller and the third roller. And uniformly mixing material is made a sheet, and sheet or material is come down or come into the sample points or sample ports. So this is the main mechanisms. So if you show this picture, that it is a hopper, it is a hopper, and this hopper is connected with the first phase roller and the second phase roller, and the material is put down in between the roller, and the material is droplets is by the pressure applying this roller is coming to small size, and the small size of material is mixed with each other in the lower phase, and this time is speed is medium, and by this medium phase it is uniformly mixed, and this material is coming to the between the second roller and the third roller in a high speed manner. This is the high speed process, and by this high speed process it has become a ointment sheet or semi solid sheet in a discharge port, and this portion is filled in a tube and get into the market. So by this process, we can get a emulsified ointment process or semi-solid ointment. We can prepare, or paste we have prepared, jelly we have to prepare by this process. What are the advantages? From the small to the large batch, the roller mills are ideally suitable for processing the smallest and as well as large quantities of materials. Excellent temperature control. The roller mill enabled to excellent control to the product temperature it's maintained. And since the product is processed at a thin film on the roller, after we getting the thin film of the product, the product can be warmed or cooled or depending on the your requirements. Avoid contaminations because it is stainless steel rollers. So any type of metal it is not contaminated with these rollers. Extremely uniform dispersion is happen in between the products. Low material loss happen, and the easy of cleaning happen in this roller because his roller is become removed after the uh, productions, and it is cleaned uniformly and again attached with the instruments. Yes. The all parts are detached with each other. Every parts are separated for maintenance and then attached is agents. So this is the suitability of the triple roller mills. Okay. So now we complete our mixing chapter, total mixing with the using of the total mixing equipments, and what are the several segment is there, what type of instrument we are using in case of solid, what type of instrument we can using in this case of liquid, immiscible liquids in case of semi-solids. So by this we can get a idea about the what is the mixing is going on in case of pharmaceutical industry, in case of manufacturing industry. Okay, and what are the advantages and the disadvantages of the equipment or the products, and what are the factors are influencing the mixing process. This is the most important. So always we can remember that during the mixing process we have to choose the proper equipment, proper materials, proper factors, and proper economic parameters during the mixing process. And if we maintain those types of parameters, so we can get a proper and uniform product after completion of the mixing. Okay. So if you any questions, so ask me. Any questions regarding this class? Hello, হ্যালো স্যার, follow. বলছি অ্যাডভান্টেজেস গুলো আবার বলে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। কোনটা ওই অ্যাডভান্টেজ? ট্রিপল ইমিসিবল না? রোলার, ট্রিপল রোলার মিলের। আচ্ছা, ট্রিপল রোলার মিলস এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে যে এটা আমরা স্মল কোয়ান্টিটি থেকে লার্জ কোয়ান্টিটি যে কোনো প্যারামিটারে আমরা যেতে পারি। ঠিক আছে, যে কোনো আচ্ছা প্যারামিটারেই আমরা স্মল কোয়ান্টিটি থেকে লার্জ কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন আমরা করতে পারি, কারণ এই রোলার সাইজটা ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্যাপাসিটি বাড়তে থাকে। ধরো তুমি এক লিটারের একটা প্রোডাক্ট তুমি তৈরি করছো, বা ধরো তোমার 10,000 গ্রামের একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছো, সেক্ষেত্রে তোমার রোলার সাইজ যেটা হবে, ইফ ইউ ইনক্রিজেস দি প্রোডাক্ট আপ টু 50,000 of gram of 50,000 50 kg of product you have to use, that time
your roller size is increases depending on the product capacity. Product capacity যত বাড়বে তোমার রোলার সাইজ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। এই সব ফেসিলিটি এর মধ্যে অ্যাভেলেবেল আছে। আর একটা কি আছে, যে এই রোলারটা নিজের মধ্যে হিট কমাতেও পারে, হিট আবার লো করতে পারে। কারণ অয়েনমেন্ট প্রিপারেশনের সময় একটা অপটিমাইজ হিট দরকার হয়, যে অপটিমাইজ হিটের দ্বারা আমরা কি করতে পারি, যে অয়েনমেন্টের ক্ষেত্রে সব কি ওয়াক্সি মেটেরিয়াল থাকে, প্যারাফিন থাকতে পারে, হার্ড প্যারাফিন থাকতে পারে, সফট প্যারাফিন থাকতে পারে। তো এগুলোকে যদি মিক্স করতে চাই তাহলে তখন কি করতে হবে, আমাকে একটা সাম অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো হিটের জন্য ওটা মেল্ট হয়ে যায়, গলে যায়। তো এই হিটটা রোলার নিজের মতো মেনটেন করে। যখন ফার্স্ট মিক্সিং আর সেকেন্ড মিক্সড রোলারের মধ্যে দিয়ে ওটা পাস হয় তখন সে একটা হিট ইনভলভ করে, যে হিটেতে কি হয় মেটেরিয়াল গুলো আস্তে আস্তে মেল্ট হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা ফার্স্ট স্টেজ অফ মিক্সিং কমপ্লিট হয়ে যায়। এবার এই ফার্স্ট স্টেজ অফ মিক্সিং এর পর যখন এটা আবার সেকেন্ড আর থার্ড রোলারের মধ্যে দিয়ে পাস হচ্ছে তখন সেখানেও একটা অপটিমাইজ হিট থাকছে, যে হিটের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা আবার পুরোপুরিভাবে মিক্সিং হয়ে একদম ইউনিফর্ম মিক্সিং হয়ে সেটা আবার শিট হয়ে। তাহলে কি, যে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের কোনো হিটটাকে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে না, মেশিন নিজের মতোই হিটটা কন্ট্রোল করতে পারে, আবার হিটটাকে লো ডাউন করতে পারে। মেটেরিয়াল যখন পাস হয়ে গেল তখন আমার হিটটা আস্তে আস্তে কমে গেল। এটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ। থার্ড হচ্ছে যে এটাকে আমরা ইজিলি ক্লিন করতে পারি, প্রত্যেকটা পার্টস আমরা ইজিলি রিমুভ করতে পারি, ইজিলি ওটাকে ওয়াশ করতে পারি, ক্লিন করতে পারি। কারণ সেমি সলিড যেহেতু এটা ওর গায়ে স্টিক করে থাকে, প্রত্যেকটা মেটেরিয়াল রোলারের গায়ে স্টিক করে থাকে, আটকে থাকে। সেটাকে ভালো করে রিমুভ করতে হবে, তবে আমি নেক্সট প্রোডাক্টে যেতে পারবো। তো সেটাকে আমি ইজিলি ক্লিন করতে পারি। ঠিক আছে, তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। তবে আমাদের হিটের ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু অনেক সময় আমরা হিট সেন্সিটিভ প্রোডাক্ট ইউজ করি। ধরো এমনই একটা প্রোডাক্ট ইউজ করলাম যেটা খুব হিট সেন্সিটিভ, তার মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে খুব সহজে ডিগ্রেড হয়ে যায়। তো হিটের সময় এটাকে যখন আমি অয়েনমেন্টে ট্রান্সফার করছি তখন সেক্ষেত্রে হিটের পোর্শনটাকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে। তখন সেখানে আমাদের একটা ডিজিটাল ডিভাইস অ্যাটাচ করতে হবে যেখানে আমাদের টেম্পারেচারটা শো করবে, যে এত থেকে এত টেম্পারেচার হচ্ছে এখন হিটিং রোলারের টেম্পারেচার। যদি তার থেকে বেড়ে যায় তখন আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কুলিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেটা যাতে ইজিলি কুলিং হয়ে যায়। আচ্ছা স্যার। এইগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল রোলারের অ্যাডভান্টেজ। আর কলয়েড মিলটা তোমরা আগেই পড়েছো, যেরকম ভাবে ইমালশন হচ্ছে ঠিক সেরকম ভাবেই অয়েনমেন্টও হয়। ওখানে শুধু ইমালশনে মানে ইমিসিবল লিকুইডের জায়গায় এখানে অয়েনমেন্টের মেটেরিয়ালগুলো দিলে, ড্রাগ দিলে একই প্রসেস, একই সিস্টেম নিয়ে যায়। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কলয়েড মিলের একটাই, ডিউরিং মিক্সিং এটা প্রচন্ড পরিমাণে হিট তৈরি করে, মেশিনটা খুব গরম হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমাদের সাইড বাই সাইড কুলিং ক্যাপাসিটিটাও রাখতে হবে, প্রসেসটাও রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো একটা কথা বলে রাখি যে তোমাদের যে চ্যাপ্টার শুরু করব স্যার ঠিক শোনা যাচ্ছে না। স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না স্যার রিক্যাপিচুলেশন করব পুরো মিক্সিং চ্যাপ্টার, এইবার প্রিপারেশন নিয়ে আসবে, ইন্ডিভিজুয়ালি পড়া ধরবো। হ্যালো, শোনা হ্যালো যাচ্ছে? স্যার একটা হ্যালো স্যার কিছু শোনা গেল না, শোনা যাচ্ছে এবার? রিপিট করুন না। হ্যালো, হ্যাঁ এবার শোনা শুনতে যাচ্ছে। পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, বলো। কোর্স ইমালশনটা একটু এক্সপ্লেইন করবেন? কোর্স ইমালশন হচ্ছে ফার্স্ট যখন তুমি ইমালশন প্রিপারেশন করছো, ধরো তুমি একটা বিকার নিলে, বিকারের মধ্যে ওয়াটার নিলে, তার মধ্যে কিছু অ্যামাউন্ট অফ অয়েল নিলে, তোমাদের নর্মাল অয়েল নেওয়ার পর সেটাকে শেক করলে, শেক করার পর কি দেখতে পাও নিজে বলো, কি দেখতে পাও ফার্স্ট শেকিং এর পর? যখন জাস্ট ফার্স্ট শেকিং কি দেখতে পাও? অয়েলের ছোট ছোট ড্রপলেট দেখতে পাও না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ড্রপলেট ফর্ম করবে। ফার্স্ট যে ড্রপলেট যে ফর্ম করছে, সেটা হচ্ছে কোর্স, মানে সেখানে ড্রপলেটগুলো লার্জ। এবার ওটাকেই তুমি ইনস্ট্রুমেন্টের হাই স্পোর্ট সিয়ার এর মাধ্যমে দেখবে আস্তে আস্তে সেটা একটা ফ্যানা মতো হয়ে গেল, হোয়াইট কালারের একটা অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে গেল, যদি তার মধ্যে ইমালসিফাইং এজেন্ট দেওয়া থাকে। এবং সেটাকে একটু লাইটেনিং এ দেখতে পারলে দেখতে পাবে তার মধ্যে ড্রপলেট রয়েছে কিন্তু স্মল সাইজের। তাহলে কি ড্রপলেট থেকে ফাইন ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো ওইটাকেই বলছে যখন কোর্স ড্রপলেট প্রেজেন্ট থাকছে সেটা হচ্ছে কোর্স ইমালশন, ফাইন ড্রপলেট হয়ে গেলে ফাইন ইমালশন। আচ্ছা স্যার, বলছি সিউডোপ্লাস্টিকটা আরেকবার বলবেন?
প্লাস্টিক ফ্লোটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ প্লাস্টিক ফ্লো মানে কি বলো? স্যার ওই প্লাস্টিক ফ্লো মানে হচ্ছে ওই, যদি স্ট্রেসটা বিয়ন্ড হয়ে যায়, মানে অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন ওটা আর আগের পর্যায়ে ফেরত আসতে পারবে না। সিউডো তখন তো প্লাস্টিক মিন্স হচ্ছে যে প্রোডাক্টটার প্লাস্টিক ফ্লো আছে, আবার নর্মাল ফ্লো প্যারামিটারও ফিরে যেতে পারে। দুটো প্যারামিটারই এর মধ্যে কাজ করে, ওই জন্য এটাকে বলা হয় সিউডো অথবা ডায়ালেটেড ফ্লো। ডায়ালেটেড ফ্লো মিন্স যখন তুমি কোনো প্রোডাক্টের উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করছো, ধরো হাই ভিসকাস প্রোডাক্ট, তার উপর প্রচন্ড পরিমাণে প্রেশার অ্যাপ্লাই করবে, তাই অ্যাপ্লাই করার পর দেখবে যে ভিসকাস মেটেরিয়ালটা আস্তে 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 তার ভিসকোসিটি কমে যাচ্ছে, মানে হাই ভিসকাস থেকে লো ভিসকাস মেটেরিয়ালের মধ্যে চলে আসছে। এরকম আমরা কিসের মধ্যে দেখতে পাই? যদি তোমরা কোনো গ্যাস মেটেরিয়াল ইউজ করো, গ্যাসি মেটেরিয়াল, ওকে, তো গ্যাসি মেটেরিয়ালকে যদি তুমি একটা ওয়েল ক্লোজ কন্টেনারের মধ্যে প্রেসারে রাখো, যে গ্যাসটা কি হবে দেখবে লিকুইড ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে গেছে। ঠিক সেরকম ভাবেই যদি বরফকে আমি প্রেসার দিই, তাহলে কি হবে, সেটা আবার জলে কনভার্ট হয়ে যায়, আবার প্রেসার লিফট করে নিলে সেটা অটোমেটিক্যালি আবার বরফে কনভার্ট হয়ে যায়। তাহলে হাই ভিসকাস থেকে লো ভিসকাসে হয়ে যাচ্ছে। তো এটা কি বলছে, সিউডো প্লাস্টিক মিন্স তার মধ্যে প্লাস্টিক এলাস্টিসিটি বিহেভিয়ারটা আছে, কিন্তু সেটা ফর্মেশন আবার মানে সেটা রিভার্সেবল, ঠিক আছে, আবার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। আমি ফোর্স যত অ্যাপ্লাই করব তার ভিসকোসিটি চেঞ্জ হতে থাকবে। যদি কোনো ফ্লুইডের ভিসকোসিটি হাই হয়, আমি হাই স্ট্রেস হাই শিয়ার রেট অ্যাপ্লাই করলাম, সেক্ষেত্রে ভিসকোসিটি ডিক্রিজ করবে, মিন্স ভিসকোসিটি অফ দি ফ্লুইড ডিক্রিজেস ডিপেন্ডিং অন দি অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য হাই শিয়ার রেট। লাইক হচ্ছে ব্লাড, মিল্ক, যদি মিল্ক কনডেন্সড হয়, কনডেন্স মিল্কে যদি হাই প্রেসার দিই, সেটা আবার লো ভিসকাসে চলে আসে। ব্লাডের ক্ষেত্রে ব্লাডের মধ্যে কি থাকে, সিরাম, প্লাজমা, এগুলো প্রেজেন্ট থাকে। যত হাই প্রেসার দিচ্ছি, ব্লাডের মধ্যে থেকে জলের কনস্টিটিউয়েন্টটা আস্তে আস্তে বেড়ে থাকছে। তো সেটা হচ্ছে কি, যত আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করব তত আমার ভিসকোসিটি কমতে থাকবে। ওই জন্য এটাকে পুরোপুরি প্লাস্টিক বলছে না, এই জন্য এটাকে বলছে সিউডো প্লাস্টিক। আচ্ছা, আর স্যার নিউটোনিয়ানে আপনার ক্লাসে তোমরা বলো। আমি বলছি নিউটোনিয়ানে অ্যাকর্ডিং টু ফোর্স ওটা আপনার এই হয়, মানে 20 টন আপনি যদি, হ্যাঁ, তুমি যেমন ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে সেরকম। এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু নিউটোনিয়ান ল, নিউটন ল, যেমন তুমি বিহেভিয়ার করবে ও ঠিকই সেরকম বিহেভিয়ার দেবে, ঠিক আছে। তো তুমি যদি হাই শেয়ার রেট অ্যাপ্লাই করো, ওই হাই শেয়ার রেটের অ্যাকর্ডিং টু তার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হবে। লো কমিয়ে দিলে তার ভিসকোসিটি কমতে থাকবে, হাই লো করলে লো ভিসকাস। এটা হচ্ছে নরমাল ম্যানার, নরমাল ফ্লুইড যেমন জল যেরকম। হাই ফোর্স দিলে কি হবে, স্টিমে কনভার্ট হয়ে যাবে, লো স্টিম দিলে, লো ফোর্স দিলে সেটা আবার বরফে কনভার্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নিউটোনিয়ান। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম, নেক্সট ক্লাসে একটু প্রিপেয়ার হয়ে আসবে, আমি কোশ্চেন ধরবো মিক্সিং, টোটাল মিক্সিং চ্যাপ্টার থেকে, এবং সাইড বাই সাইড তোমাদের নতুন একটা চ্যাপ্টারও শুরু হবে, ঠিক আছে। তো কোশ্চেনগুলো একটু প্রিপেয়ার করে নেবে। আমি আজকেরটাও আমি গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করে দেবো। আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা কথা বলছি, যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে না তাদেরকে কেউ কিন্তু লিঙ্ক শেয়ার করবে না, আমি বারবার বলে দিচ্ছি। কারণ প্রত্যেকদিন আমি দেখছি যে আমি এখানে যা পার্টিসিপেন্ট দিচ্ছি তার থেকে অনেক বেশি কিন্তু জয়েন হচ্ছে, তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, আমি কিন্তু তাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি না। তাই সবাইকার ক্ষেত্রেই বলে রাখছি, কেউ কিন্তু লিঙ্ক শেয়ার করবে না। আমি এখানে লাস্ট পার্টিসিপেন্ট দেখলাম হচ্ছে 74, এই 74 পার্টিসিপেন্টই কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স পাবে, বারবার করে বলে দিচ্ছি। কেউ কোনো লিঙ্ক শেয়ার করবে না কাউকে। আমি যেন দেখতে না পাই যে 74টা বেড়ে গিয়ে 94 হয়েছে। আর ক্লাসের মাঝখানে কেউ বেরিয়ে যাবে না, যতক্ষণ না আমি লেফট করছি ততক্ষণ কেউ ক্লাস থেকে রিমুভ হবে না।
অনিরুদ্ধ দে আছো? অনিরুদ্ধ দে? Yes, sir. হ্যাঁ, বলো। What is planetary mixture? One, and what is the principle of planetary mixture? Sir, পারবো না। অনিরুদ্ধ, Yes, sir. কেন কেন পারবে না? এক্সাম দাওনি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে পারবে না কেন? তার মানে পড়াশোনা করছো না? vortex পারবে? What is vortex? হ্যাঁ স্যার। What is vortex? vortex ক্লাস করেছিলে আগের দিনকে? হ্যাঁ আগের দিন ক্লাস করেছিলাম। তাহলে বলতে পারছো না কেন? অনুষ্কা, অনুষ্কা ঘোষ, অনুষ্কা, অনুষ্কা ঘোষ আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, রেসপন্স করো। অনুষ্কা, আনমিউট করো। অনুষ্কা, অনুষ্কা রেসপন্স করো। অতনু কুমার মন্ডল, অতনু কুমার মন্ডল, অতনু। Yes, sir. What is vortex? Sir, vortex. Vortex, sir, a strong circulation flow pattern sometimes manifests into formation of vortex. এটা স্যার লিকুইড ফরমেশনের জন্য হয়, মিক্সিং অফ লিকুইডের ক্ষেত্রে এটা কেন হয়। হয় vortexটা? কেন হয় vortexটা? কি ফোর্সে হয়? স্যাপ যখন মাউন্টেড ভার্টিক্যালি, যখন স্যাপটাকে মাউন্টেড করে থাকে। সব স্যাপটি ভার্টিক্যালি থাকে না স্যার, আচ্ছা, যখন অনেক ইকুইপমেন্ট আছে। স্যার স্যার যখন ভার্টেক্সটা ওই মাউন্ট সেন্টারের পড়ে সঙ্গে নাও, পড়ে নিয়ে বলো। পড়ছে না স্যার। তুমি তো পড়ছো, আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি এখন থেকেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু প্রত্যেকদিন পড়া দেবো। ফারিয়া, ফারিয়া আছো? ফারিয়া, স্যার আছি। What is the principle of jet mixture? জেট মিক্সচারের প্রিন্সিপালটা বলতে পারবে? স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন? জেট মিক্সচার প্রিন্সিপালটা বলতে পারবে? স্যার বলছি। হ্যাঁ স্যার বলছি। মানে
জেট মিক্সারের ক্ষেত্রে বলো। একটা নজল থাকে এবং সাকশন চেম্বার থাকে। আর মানে ওখানে আহ, আহ, মানে একটা সাকশন চেম্বার থাকে এবং নজল থাকে। তো আহ, আহ, মানে একটা প্রেসার যখন ফ্লো হয় তখন লিকুইড মিক্সচারটা হয়, মানে স্যার হরাইজন্টাল ফোর্সে হয়। হুম হুম কি মানে প্রিন্সিপালটা কি, মানে লিকুইডটা ইনকর্পোরেট করলে তারপর কি ঘটে, ফেনোমেননটা কি, যে স্যার প্রেসারটা অ্যাপ্লাই করা হয় সেটাকে কি প্রেসার বলে? সেটা মনে পড়ছে না। দুটো ফেজে, আমি বলেছিলাম দুটো ফেজে হয়। প্রথম একটা লিকুইড ইনকর্পোরেট হয়, তারপরে সেকেন্ড একটা লিকুইড তার ইনকর্পোরেট হয়। তাহলে ফার্স্ট লিকুইড হয় সেটা কি ফেজে যায়, আর সেকেন্ড লিকুইডটা কি ফেজে যায়? আচ্ছা স্যার বলছি না, ফার্স্ট লিকুইডটা মনে পড়ছে না। দুটো প্রেসার মেনটেন হয়, লোয়ার স্ট্যাটিক আর হায়ার স্ট্যাটিক প্রেসার। প্রথম লিকুইডটা কি প্রেসারে যায়? স্যার ফার্স্ট একটা লোয়ার স্ট্যাটিক, সেকেন্ড একটা হায়ার স্ট্যাটিক। তাহলে তোমার মেশিন ভেঙে যাবে। প্রথমে একটা হায়ার প্রেসারে যায়, প্রথমটা যদি হায়ার প্রেসারে না যায় তাহলে সেকেন্ডটা কি করে তার সঙ্গে মিক্সিং হবে? একটু মাথা খাটাও, কমন সেন্স আনো। প্রথমটাকে লোয়ারতে পাঠালে সেকেন্ডটাকে হাইতে পাঠালে, তাহলে ফার্স্ট ফেজটা তো যেতেই পারলো না পুরোপুরি, সেকেন্ড ফেজটা বেরিয়ে চলে গেল, মিক্সিং হলো না। তোমাকে ফার্স্ট ফেজটা অন করতে হবে হাই স্পিডে, আর সেকেন্ড ফেজটাকে লোয়ার স্পিডে। তবে ফার্স্ট ফেজটা ওই নেক্সট ফেজটাকে নিয়ে মিক্সিং ভেসেলের মধ্যে ভেতরে আসতে পারবে, সেখানে প্রপার মিক্সিং হবে। তো এইগুলো তো বুঝতে হবে, প্রিন্সিপাল গুলো। তোমরা অনেক টাইম পাচ্ছ বাড়িতে। আমি তো প্রত্যেক দিনই বলে দিলাম এবার পড়া শুরু করব, কিরকম কি পড়াশোনা হচ্ছে দেখার জন্য। মৈনাক, মৈনাক আছো? ইয়েস স্যার। হুম, তুমি ডবল কোন ব্লেন্ডারের, ডবল কোন ব্লেন্ডার কি ধরনের পাউডারের ক্ষেত্রে ইউজ হয় বলতে পারবে? নাম শুনেছো ডবল কোন ব্লেন্ডার? স্যার পারবো না। খুব ভালো অ্যান্সার, পারবো না, সবথেকে সিম্পল অ্যান্সার। এবার থেকে পড়া না পারলে কিন্তু তোমাদের নেক্সট এক্সামে তো কিন্তু তোমাদের মার্কস কমবে। কারণ ফার্স্ট এক্সামটা খুব সিম্পল হয়েছে, নেক্সট এক্সাম কিন্তু অনেক টাফ কোশ্চেন আসবে, আগে থেকে বলে রাখলাম। তো সেই ওয়াইজ প্রিপারেশন নাও। মিক্সিং খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, ভালোভাবে বুঝলে খুব ইজি, আর খুব সিম্পল ভাবে তোমাদেরকে বলেছি মিক্সিং চ্যাপ্টারটা, ওই ডায়াগ্রাম উইথ এক্সাম্পল। তো আশা করি কোনো অসুবিধা হওয়ার কারণ নয়। আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে আগে জিজ্ঞাসা করে নেবে, নেক্সট দিন কিন্তু আমি পড়া ধরবো, সেটা গুগল ক্লাসরুমে হোক বা যেভাবে হোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। নেক্সট দিন থেকে আবার আমি মিক্সিং চ্যাপ্টারে পড়া দেবো, সাইড বাই সাইড তোমাদের ফ্লো অফ লিকুইড শুরু হবে। ঠিক আছে? এই মেটেরিয়ালটা আপলোড করে দেবেন তো? কি বলছো? স্যার এই মেটেরিয়ালটা আপলোড করে দেবেন তো ক্লাসরুমে? হ্যাঁ করে দেবো। আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি যে আমি যতক্ষণ না বেরোবো ততক্ষণ কেউ রিমুভ হবে না। আমি তাহলে লাস্ট পার্টিসিপেন্ট দেখলাম 51, 51ই কিন্তু আমি পাবে। আমি নাম দেখে নিচ্ছি কে কে আছে, 51 জনই অ্যাটেন্ডেন্স পাবে। আমি যতক্ষণ ক্লাসে থাকবো ততক্ষণ কেউ রিমুভ হবে না।
ঠিক আছে, সবাই অ্যাটেন্ডেন্স লিখটা পেয়ে গেছো? আমি তাহলে এন্ড করছি।